நமஸ்காரம். உன் பேர் என்ன? கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஸோ அருமையாக மிருதங்க வாசிக்கிற, உபநிஷத்தெல்லாம் இது பண்ணியிருக்க, பாஷன்லாம் படிச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் உன்னை பற்றி பேக்ரவுண்டை சொல்லு, பல பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். எஸ், டெஃபினட்டா. ஸோ நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது இங்கே யூஎஸில். அப்பா அம்மா வந்து பஃப்லோ நியூயார்க்கில் இருக்கா. ஸோ ஐ க்ரூ அப் அன்டில் 13 வரைக்கும் நான் இங்கே யூஎஸில் படித்தேன். தென் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுடைய தர்மங்கள், நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் படிக்கணும்ன்ட்டு நான் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரேமி சுவாமிகளோட பையன் ஸ்ரீ டாக்டர் ரங்கன்ஜி அவரோட பாடசாலையில் நான் வந்து 8th to 12th அங்கே படித்தேன். ஸோ ஐ டிட் போத் மை ஸ்கூலிங் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் சாமவேத அத்தியனம் தேர். Okay, yeah, so I completed both my educations simultaneously. So anga vandu Ramayanam, Samskritam, yoga, Valmiki Ramayana Nitya Parayanam. So இந்த மாதிரி திங்ஸும் நான் கற்றுருந்தேன். As well as I was doing my traditional schooling from the Cambridge curriculum, IGCSE, and then Cambridge AS and A levels. Very nice. Then I completed that, came back to the US, did my undergrad in Indiana University. அங்கே வந்து finance and economics I did my undergrad. Then for the last 9 months, I graduated in May 2025. Last 9 months, I went back to India. நான் வந்து போய் வேதாந்தம் கொஞ்சம் வந்து ஒரு 9 months நான் வந்து படித்தேன். அதே மாதிரி I'm pursuing my masters in London at University College London in finance once again. Wow. And now starting full time in New York City in July. Fantastic. So நம்ம உபனிஷத் ரிஷிகள் அதெல்லாம் பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற? என்னென்னலாம் படிச்சிருக்க அதில்? ஸோ வந்து மெயின்லி எங்கள் ஃபோக்கஸ் வந்து வால்மீகி ராமாயணம் தான் வந்து அங்கே பாடசாலையில் நாங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அது தவிர என்னோட சாமவேத அத்தியனம் நான் பர்சனலாக படித்தேன். பட் அது தவிர வந்து யோக சூத்திரம், பகவத்கீதை பாஷ்யம், சங்கர பாஷ்யம் வந்து படித்தோம். அத்தியாச பாஷ்யம் வந்து படித்தோம். அதே மாதிரி நியாயம் ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் வந்து படிச்சிருந்தேன். அதே மாதிரி வேதாந்த பரிபாஷை, அதுக்கப்புறம் வந்து கீதா பாஷ்யம் வந்து 9th சாப்டர் வரைக்கும் நான் வந்து படிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உபனிஷத், டிஃப்ரெண்ட் உபனிஷத், முண்டக்க உபனிஷத், மாண்டூக்கியம், கட்ட உபனிஷத், சாந்தோக்கியம், கொஞ்சம் பிருகதாரண்யக்கமும் வந்து கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் டாக்டர் ரங்கன்ஜிட்ட. ஸோ இதெல்லாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் பின் அ கிரேட், I guess, or clarity, right? Especially coming from this world where you see a lot of, especially in my field, finance being a very high, ambitious, very cutthroat kind of environment where you're running after so many things. A lot of times we lose purpose. எதுக்கு வந்து பண்றோம், என்ன பண்றோம்? And a lot of times people talk about in the work life balance சுத்தமா இல்ல. I have to work for 90 hours, 100 hours a week. எதுக்கு ஒர்க் பண்றேன், என்ன ரன் பண்றேன்னு எனக்கு ஒன்றும் வந்து தெரியலன்னு வந்து a lot of people are running, right? But a lot of times we're running without purpose because we don't have clarity as to what it is we're working for, why we're working for it, what is the cause, what is the need for this. And so this is where our shastras, our practices, our disciplines give us a lot of clarity. It gives us an insight, and it also shows us that there's something bigger than all of this. So when we go through the ups and downs in our daily lives, you always have something that anchors you to keep moving, to keep going through it. Fantastic. Well said. Fantastic. Really great. நீ உனக்கு பிடிச்ச நியாயம் எது? எனக்கு வந்து I love நியாயமோட கான்செப்டே எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். The way that it explains how different parts of the world, different padartham வந்து சப்த பதார்த்தாக, the 7 பதார்த்தம் எப்படி வந்து அது இருக்கு, how each one has a unique characteristic. For example, Gandhavati Prithvi, what uniquely distinguishes earth is the smell. If you look at all the different elements, they all have different aspects to them, but what is unique that you can identify that this is an amsham of Prithvi is the smell. So Nyayam padi, it has logically, rationally figured out what is the cause behind all of this. So if you actually go deeper into it, there's a lot of correlation between what science talks about. The fundamentals of science can be found in this logical approach of Nyayam. And once you go deeper into that, then you go into Nyayam talks about atoms. Paramanukkal da avalodaya vandu cause. But the next step after that is Vedantam, and which science is also now slowly figuring out that behind all of these atoms, there is a conscious energy that is causing all of us to have a connection with all of those atoms, that these atoms are all related. If we talk about Heisenberg's principle, or you talk about this uncertainty principle which people talk about, the second you try to notice an atom or a particle or something like that, it changes. You can never see it exactly, and why you can't see it exactly is because there is a connection between the seer and
the scene, the object as well. So அப்படி இருக்கும்போது then there is a relationship there, and அதுதான் வந்து நம்ம வந்து சைத்தன்யமோ ஆத்மனோ அந்த கான்ஷியஸ்னஸ்னு வந்து சொல்றோம். There is a niyati to all of this entire world, this universe, and அதுதான் வந்து நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் have gone so deep. We might just take all of these on face value and not really understand, but the deeper and deeper you go, the more your mind is blown. அவ்வளவுதான் என்னால வந்து சொல்ல முடியும். Very well said. Tada drashtuhu ஸ்வரூபே அவஸ்தானம். You summarize that, huh? So, நீ வந்து சம்ஸ்கிருதம் எவ்வளவு படிச்சிருக்க? What is the importance of learning Sanskrit? Yeah, definitely. நான் வந்து எங்க ராமாயணத்துக்காக நான் வந்து சம்ஸ்கிருதம் படித்தேன். வந்து பேசிக்லி எங்களுடைய பாடசாலையில் வந்து சம்ஸ்கிருதம் இஸ் நாட் டாட், ஓகே யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் சம்ஸ்கிருதம், அந்த மாதிரி இல்லை. ராமாயணத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணும். அண்ட் வை வி ஹேவ் டு லேர்ன் ராமாயணா இஸ் த மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் கைடிங் ஸ்கிரிப்சர் that teaches us how to live a dharmic life. ஸோ அதுக்காக நான் வந்து சம்ஸ்கிருதம் படிச்சிருந்தேன். ஸோ அப்போ சம்ஸ்கிருதம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் போது ராமாயணம் ஸ்லோகங்கள் அதை வந்து பதபதார்த்தமாக அதை வந்து பிரித்து பதச்சேதம் பண்ணி அதோடைய ரூட் எங்கேருந்து வருது, அதே மாதிரி அதோட எந்த சப்தம் எந்த தாத்து அதை வந்து புரிஞ்சுட்டு அது அர்த்தம் நம்ம தமிழ்லையோ இங்கிலீஷ்லையோ நம்ம வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு மேலே நம்மளுடைய அவகாகனத்துக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மேலே மேலே இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரவச்சனம் பண்ணணுமோ இந்த மாதிரி ராமாயணம் சொல்லணுமோ அதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால நான் வந்து சம்ஸ்கிருதம் வந்து படிச்சுட்டேன். ஸோ ஐ கேன் கன்வர்ஸ் இன் சம்ஸ்கிருதம், ஐ கேன் ரீட் அண்ட் ரைட் இன் சம்ஸ்கிருதம். நான் வந்து இப்போ ராமாயணம் கிளாஸஸ்லாமும் எடுத்துட்டு இருக்கேன். அதில் நான் வந்து பசங்களுக்கெல்லாமும் நான் வந்து சம்ஸ்கிருதம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஏன் சம்ஸ்கிருதம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கம்மிங் பேக் டு அவர் சாஸ்திரங்கள் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட், even in science today, the most important method of research is primary research. The way that we understand and learn things is by directly going to the source and seeing what's there. All our சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே இந்த சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் வந்து எழுதியிருக்கு. If we want to get the knowledge that our great seers have provided us, we need to go to the core, to the source. Translations-லாமும் இருக்கு, அதெல்லாம் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கா. பட் அட் த சேம் டைம், அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி வெல் நோன், தட் ஈவன் இங்கிலீஷ் as a language, for example, doesn't contain a lot of the syntax or the words that have been described in our Samskritam language. So the deeper and deeper you go into the Samskritam, you can actually understand the insights a lot better. And so if we want to learn about these insights that have been given, that is why Samskritam is important, to come back to learning. Fantastic. What is the importance of Matrubhasha? Matrubhasha, of course, one thing is that all our culture and traditions have been maintained through our Matrubhasha. Today everyone says, I want to be more connected to my culture, I want to be into my culture. What does it mean to be connected to your culture? Is it watching a Bollywood movie, for example? Is it, so I'm an Amir Khan fan, Salman Khan? That is not what our culture is. That is not what it has been stood for. The way our traditions and all of these things have been followed is through our Matrubhasha. And our Matrubhasha, once again, is a very beautiful language. You take any Indian language, the Akshara Shuddhi that they have, again, coming from Samskritam, Tamil, if you take Tamil, for example, a beautiful language that has a lot of Samskritam words, Telugu has a lot of Samskritam words, all of these have such, of course, from a language perspective, they're very beautiful, but the expressions, the culture that they hold is so important. So as we want to learn more about our background and we want to know about this, and conversing with, you know, how do we connect with people? At the end of the day, we're maybe, for example, sitting in the Western countries and things like that. We're assimilating into their cultures. We speak their language. We dress in their way, and we do that. We've lost our sense of identity. What our biggest identity are in our practices, in the way we dress, in the way we talk, in the way that we act, right? This is all shown in our Matrubhasha. So the more and more we learn that, the more and more we converse in that, and it's not something to be ashamed of, that we speak in Tamil. Every other culture, if you look at it, people are proud to speak in Spanish. People are proud to speak in their mother tongues, and they do that. Why should we not also protect our mother tongue, which has been there for so many years, for thousands of years? You can find documented proof that Samskritam has existed, one of the oldest languages, Tamil being one of the oldest languages in the world. Why should we not protect such a pristine and beautiful culture? Beautiful. Well said. Well said. It's very inspirational. Quick time that you gave for me and our audience, and I wish you all the very best. I want to wrap one final question. So if you read Puranas, if you read Bhagavad Gita,
if you look at all the daily practices that people follow, there's so much of confusion about what God principle is. One is at a very high level, starting from Advaitam all the way down to, Narabali, Kapalikas used to, even give human slaughter. We have come a long way. Some of those reminiscences are still seen, right? So there's such a wide variety of cultural practices without actually having the fundamentals, like all the subjects that you are studying. How many people are going through all that? Probably very rare. So how do you unify Vishishtadvaitam, Tengalai, Vadakalai, Vadama, everywhere there is division, even within mutts, okay, in the mutt and the mutt. What is your message for, I'm not saying, speak your heart out, as you have always done. Let's see how, what is the message that you can give which will be guiding light, especially when you hear stories like Indra, Brahma, if you look at all the Puranics, some of the stories are, what? So how do you reconcile practical with all this high science and philosophy? Definitely. And I think this is a very important question. One thing I just want to mention, of course, I don't have too much adhikara over this topic. I'm not too much. But what I want to share here is that if you look at in all of these different philosophies and everything like that, what is common, what each one accepts is the Vedas. For all of them, the Pramana Grantha is the Vedas. And so that is the unifying factor. The unifying factor is going back to the original root, which is the Vedas, and the concepts that have been discussed in the Vedas. The beautiful way, the dharma that is shown, that is explained over there. And these dharmas are not something that is just for an Indian or someone who is practicing this Hindu faith or something like that. It is common for all of humanity. It is common for each and every single person. And so the deeper we go into that, the more and more you understand the reasons why we have these different practices, these different disciplines and things like that. But one thing I want to mention, today everyone talks about asking questions. Yes, questions asking is so important. That's how we learn. But at the same time, we have to realize that a lot of times when you ask questions, you have to have the maturity to understand the answer. And you might not have that maturity just yet. But that doesn't mean an answer doesn't exist. So as I say this, I think it's very important that our elders have done it for a reason. There is a beauty behind what they have done. Not to say that you shouldn't question them, but question them with a grain of salt that there could be something here. So keep following these disciplines, try it, put your full heart into it. When you have the maturity, the answer itself will open to you either through a source or the internal consciousness itself will reveal itself to you. So I think that is the unifying factor which comes from our Vedas. Beautiful. Thank you. I have taken much more of your time. Really appreciate. All the best. Thank you. Ram Ram. Jai Sita. Ram Ram.